নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? তো বন্ধুরা, আজকে আমি অনেক স্পেশাল আইটেম নিয়ে এসেছি। এখানে আছে বেগুন ভর্তা, এখানে আছে কাঁকরোল পুর, আর এখানে আছে কাতলা মাছের কালিয়া, আর এখানে আছে চিকেন কারি। খুব সিম্পল বাট ডিলিশিয়াস, সব ঘরে বানানো। আর এখানে আছে জোহা চালের ভাত, আর সাথে আছে কিছু পেঁয়াজ। তো বন্ধুরা, একটাই কথা বলবো, যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর আমার ভিডিওগুলোকে লাইক করুন। খুব জলদি আমি কুকিং চ্যানেলও স্টার্ট করছি, আপনাদেরকে আমি লিংক দিয়ে দিব। তো সব কিছুর যেগুলো ভিডিও রান্নার সব পেয়ে যাবেন, কারণ সাধারণত আমি ঘরে বানানো জিনিসটাই বেশি প্রেফার করি। তো বন্ধুরা, আর বেশি কথা না বলে খাওয়া যাক, অনেক খিদে পেয়েছে আমার। এটা হলো চিকেন কারি, এটা হলো কাতলা মাছের ঝাল কালিয়া, আর এ হলো বেগুন ভর্তা।
আমার খাওয়া আজকে এখানেই শেষ। খুব ভালো লেগেছে খেয়ে, খুব সিম্পল খাওয়া কিন্তু খুব ডিলিশিয়াস। নুন আমি একটু কম করে দেই, বাট মানে বেশি নুন দিয়ে অনেক সময় খাওয়া নষ্ট হয়ে যায়, তো আমি নুনটা একটু কম নিই। তো যখন দরকার হয় আমি পাতে নুনটা নিয়ে নিই, কিন্তু রান্নায় খুব হিসাবে নুন দিই, না হলে অনেক বেশি হয়ে গেলে তো কেউ খেতে পারবে না। তাই তো বন্ধুরা, জলদি জলদি আমাকে 1K সাবস্ক্রাইবার করে দিন প্লিজ প্লিজ প্লিজ, তাহলে আমি খুব খুশি হব, আর আমার খুশিতে আপনাদের খুশি, আপনাদের খুশিতে আমার খুশি। বন্ধুরা, আপনাদের ব্লেসিংস, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের সাপোর্টটা আমার খুব বেশি দরকার। প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর আমার ভিডিওগুলোকে লাইক করুন, আর একটা শেয়ার করে দিন। আর হ্যাঁ, আমাকে আপনারা কি খেতে দেখতে চান প্লিজ একবার কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আবার চেষ্টা করব বানিয়ে খেতে। তো আজকের জন্য এখানেই বিদায়, বাই।